please tell us your name. Gela Ming Sungrona. Sochoe. Sochoe. His Holiness the Dalai Lama asked us to record your experiences so that we can share your memories with many generations of Tibetans, the Chinese, and the rest of the world. Your memories will help us to document the true history, culture, and beliefs of the Tibetan people. Do you give your permission for the Tibet Oral Project to use this interview? Kyamgu Rinpoche nganzula sungya lalabja kalop nangya las ane phumi mirab mangbo thangrwa ane gyami rikche ane zamle nangi mimangi kendo ge chedus ane khonglo thewa choge ane nyamnyong donju durupchis ane nyamnyong duruchine logyu dunju na ane phege gerap ta ane rikshu ngoma khari yeme ane kendo yungres ane tharin tuwa tilen cheba de ane phege ngagyun gerap legul digi pheju tang chogres. Yes, you can use it. Thank you for offering to share your story with us. Kelagi lugyu nganzula tarin suya imbadela thuche shuya is. Okay. During this interview, if you wish to take a break or stop at any time, please let me know. Nganzu tiwa tilen chebe kabla genla parsing pe goya da ka goya duna nganzulu sungro na. I'm fine. If you do not wish to answer a question or talk about something, let me know. Ani tiwa kashila len gyondu meba yinaya lema gyon yukshana dire. If this interview was shown in Tibet or China, would this be a problem for you? Tiwa tilen de pe da gyana dawo temba yina gyana kange yungruwes. There will be no problem. We are honored to record your story and appreciate your participation in this project. Gyala thari nganzu legu nyamdola chale nang badela ya thuji che shuya insa. Gela, when you were a child, what kind of work did your family do? Gyala khonglo chinju yimbe kabla ani pala amalage chale khare nangi yore. Pala maniga dopari diga semjing joya yaga ina semjing joya tende chibore. My parents were nomads, and in the summers they used to milk the animals. And how many animals did your family own? Ane gyalagi pama namile nangtsa la ya semjin khazu ziyore. Semjin mabo yore. Luk mabo yore. Ta mabo yore. Ta jipchina yore. Ta hogo jipchina. Tene luk mabo yore. Changa? Ya yore. Mtri yore. Dzomo yore. Luk changa khazu ziyore. Luk hala ngabjana yore. We had about 500 sheep, 40 horses, and yaks and trees. Gela, can you tell me, when you were a little boy, what did you do as a nomad child? Gela lo chinju yimbe kabla ane lega kharichigi yore ta droppa yimbe chane. Droppa yindiga da lo chinju ta to lega shida lego manga pinja yore. Pinja to lega le jore. Meso temada te de jore. When I was younger, I did not have much to do because I had other siblings in the family, and I was mostly playing. So tell me about the life of a nomad family. What is it like in the different seasons of the year? Can you tell me? Ane dropa choge ane khala ta ya ka gungale ya thuju khaga la lega khaga dinde chigir wala. Lega khare khande yore. Shida ngaso ya lega yo mare. Mari yar kha ya lega yo mare. Jamande yong da tene da kana dogode. Da ka yama dogode. Mari gela tanda di keje chigi yore gela khonglo chunju yimbe kabla. Ore. Gela number 2 ani dropa roa. Dropa de. And dropa gi ani logic na la ya lega ta yar kha la lega gumka lega dinde manda yorwe. Gumba chene se to lega shida yo mare. Yaga chene se to panja to so to tukko na dogode. Budano ko na dogode.
야서 군부. So in summer, the other members of my family, they used to go and collect the medicinal plant called yatsagumpo. And so continue, Gela, and tell me about each season. 다 야가라 야tsagumpo 거가 두고요라. 아니 군가라 가르치기래. 군가 똥가서 조마고 그래 조마. 아니 조마고 전에 전에서도 군가라 전에서도 배 뱅키거리 저반 키거리 되게 전에서도 요 되게 전에서도 그거 내가 지그래. 군가 내가 싫다요 말이. Then in autumn we went to gather sweet potatoes called toma, and there was not much work in winter, but we did spinning and weaving. And what about in spring? 아니 찌가를 가르치기래. 찌가 되줄라. 찌가 되서 찌가 조마라고 조마 꺼내도 그래. 찌가라. 똥가 조마요네. 조마 꺼내도 그래. So spring and autumn were similar. We used to collect the tiny sweet potatoes. Okay. Gela, tell me, when you think today back about your childhood as a nomad, what pictures come to mind? What do you like to remember or think about? 나가면 dokwa 임백갑기 두주디 삼로 땅바 이나 탄다. 아게라 가리도시 챙기도에. dokwa dogle chini 슈데로와 나가모. 탄다 삼로 땅나 게라라 가리츠 챙기도에. 쟁거리. 게라 가리 망슈 챙기도에. 망시 보래 dokwa 있는 쟁기도. 내가 가리 챙기도에 게라 가리 내가 다 지내서도 그거 샘신기단도 그래. 샘신데 짜야사 추가야사 때도 그래. 아니 뭐저 그뒤 꿈마 적과 시다요데 롱바 다도서 진도 송적과 런소소 맨다요 맨다 코데니 진에서 또 그때 도그래. So as nomads, we used to take our flocks to wherever the grass and water were plentiful, and in our region there were many robbers and bandits, and we had guns for protection. Where did these robbers and bandits come from? 꼬마 작바던주 가바넬레 겨래. 꼬마 저 녀롱와서야 돼 용거래. 녀롱서야 돼. 말레서야 용어돼. These robbers and bandits, they arrived from the region of Nyarong and Lithang. Were these Tibetan bandits? 배바르베 꼬마 작바던주. 버바래. 버바 뭐보 용거래. 코멘다 거리다. kuzo menda kordo mambo yongore jamni chu chonga nyushi sumje yongore tati khatip jase ngeso chene se dongo tapito so menda kordo tene chene semcheng da dogre. These bandits and robbers were Tibetans, and they came in huge numbers of 10, 15, 20, 30, and they all carried guns. So the men in our area also used guns to protect ourselves. And how often in 1 year would a family have encounter with bandits? Logic nalaya tema kazus 작바된데 투래. 다티 야가 용거리 메니 그때 그 같은 데서 히타 요 말에 타랑보 때다 용거도 데 롱바데 데 작화리세야 돼 호라 하고 그래. 그래서 아니 하고디 데 송지 받치는 그래서 맨다 코르데 가에나 도그래. 그 같이 장하대. So 공가시라 용거 말이. 공가 남 프라모도 그 용거 말이. They normally came in the summertime because winter was very cold, but then there was exactly no exact time as to when they arrived. And what did they do when they arrived? 아니 꼬마 작바던주 레디가는 군주기 가르치기래. 꼬마 저와요는 다코디 심진데 대도 그래. 생공 되는 여마 가르치네 그 맨다요래 용호고 말이. 생공용 잡아오다 대도 그래. 아니 쟤는 그래서 대 람다 주 그래. 니마 종아 주디그라 말 람다 주 되니 쟤는 소리 대용 그래. 야 되는 무쇠 그 말이. 심진데 돼서 라는 소소 소리 대
Musena ngaso kamchi mabu tugura, te museka mari. Uduna sekara, temani seka mari. They came in the night and they took away our animals, and then we would give chase and then try to get back our animals without killing them. Because if we kill them, then we would face more trouble. Really? What kind of trouble would you face? 아니 미 세버이나 아니 강에 가르토 그래. Musena cheneseto kanga shubu tugure. Kaya sena cheneseto go kosore dragalina yongure. Ko drasha dena yongdiga ko ninzenya yongda mu kawa dedu kanda chigidu masata kawa dedu mati kawa dedu kawa nigidu kawa tagidu se ko yongure. Ani ngaso cheneseto topa shubu chigore. Musena kanga shubu yongure. So once you kill somebody, those people will watch you and trail you and see where you are, and then they will come and take revenge. So that's why we have to be very careful. Was there any government officials who would capture bandits and punish them legally? 아니 gyala kyunzu saja yayon dubaliya ani shungi laga chinge dindege ani kuma chakwa donzu ju ani tini pa drone dinde chinge yo marwa. Dinde chini yo mare. No, there was no one. No law, no order. 아니 kare 팀 여바다 팀 담게다 dinde yo mare. 팀 담에 라로소소 롱바 제 롱소 요래. 되게 chene세 동고 난 내가 꼬마 딘데 있는 팀 담에 요래. 쇼로코 타 람보 요거라. 정말 정말 지도 니슈 된다 그런 거야 용거래. 그 다와 그런 거 용네 된다 요래. 아니 깔레카오 용거래. So there was law in our village, but these bandits came from very far away, like a distance of 15 to 20 days or a month away, so they could not be brought under control. I see. And did you ever have an experience in your own life of the bandits coming to your home or your tent? 아니 gyalagi tapage payile shugbe tujula ani chakbaleswe gyala kinjuna ta khula. 레르 저와레 그래. gyala nyamnyong di chakbe nyamnyong chungyuna. 저와 냥 대제 제 종종냥데. tema kaje. 되네 저와 용데 생계 대도라. I remember when the robbers came and took away our animals, my father used to go after them, but my father did not allow me to accompany him. And how many animals could they steal at one time? And 작바 돈수 윤두간에 샘제 티니 두그르와 샘제 가즈 츠고마 갭 두그르 콘주 태마직 윤두. 뭐 샘제 mambo 대도그래. 다 고조고 샘진이나 샘진 니슈 섬지 십중압지 된다 지내서 동거리 대도 그래. 따들이 따이나 따뭐 제 보라 대도 그래. 따오고 니슈 섬지 대도 그래. 저과시 용나. 따디 카디 자세기 지내서 동어서 뭐 마보요라. 아니 고시다 용호고 말해. So once the robbers came, they took away like between 20 to 50 animals, and whatever animals they could find, they would take away. Like 20 to 30 horses at a time. But we were most of the time alert. And how could you protect your animals if you could see them coming, or did they come at night? How would you protect your animals from being stolen? 꼬마 돈주 용사 통그래 다 샘젠 돈주라다 숨겹 간데 지고다 수수 샘젠이야. 손제 대체내서 동고 꼬마 총종이나 체내서 동고 고때 다들 꼬마 요거에서 하고 그래 대지 chen 요거래 꼬마 타랑보 꼬마 때는 적화 잡도 그래 안에 체내서 손제 체내서 또 먹지도 그래 가에서는 천공이나 주도 뭐가 주와 주니 와도 체내서 동고고 맨다송 때다 샘지 꼬도 그래 야가이나 집에 도과 쉬고 요래. 야가 심지 타랑보 대도 그래. 공가이나 대도 콘도고 말에 남창모라. 손지 먹지게 오래. So the nomads were always alert to protect their animals, and we were more alert during the summer
when the animals were driven far away and the robbers might arrive. But however, during winter, the animals were not taken far away. And if the robbers were coming, they had guns and you had guns, what would you try to shoot them or shoot above their heads? How did you handle that? ane ta chakpale yungor wa chakpale de gane chakpa khunjula menda khia yore ane gyala number so thongba anda dokpa chole menda khia yor wa ane chik chik la menda ma shuni ka menda ya namla ya shugre khande chigre mare ta kuzo chenese chakpa de le yungora hang khadu de chenese dongo de sona chenese menda jagri chigre de jagri chenese dong pani ga seti chigre sena chenese dong mukate no setomna solo sena dagari pa sena dagari se matomna chenese do chakpa di semje de do gre when the robbers arrived and if you saw them close then they were shooting and then anybody could get killed. But if they were coming at you with guns, would you shoot back? 다 작바 던지기로 와 적발이야 멘다 때는 교용나 아니 파멘다 잡기로 와 저거리 yes they would 저거리 You would shoot back, but you 그 would 들어 주 고고 말이 또 제가 말이야 but they would not dare uh, but the robbers would not dare come in front that way. They would sneak around. So tell me, what do you know about these robbers? Were they family men? Were they boys from other villages? Or were they always robbers in their everyday life? 아니 안다 작바 던주 열와 던주 가드에네 작바랑 ям네 대댕에레 양 gyala number 추기야 파즈 룽바드와라야 다 포도 딘데 다 붓다 박라 차고 열와 딘데 잡고 딘데레 간데레고 작바 던주 그런 거 롬바데 마트 그런 거 롬바데 둑셔 쉬버래도 롬바데 저관도 마트나 코 먹대 주니 조각 될 주니 저거요 말이 깨매래서도 코 무슨 간도 쉬고지나 근데 전에서 또 롬바 둑셔요 돼 대 타랑보도 저관 다디 카디 잡고 그래 심지 대소나 다디 심지 전에서 또 그 대디 생고용나 다 어디 카디 잡고 당에서 it is said that these robbers belong to an area where all men were robbers, and if the men didn't join and become robbers, they would be considered as women. And what area was that? 아니 안다 작바 용사디 사자 돈주 가디레 사자 룽바 가디네 용교라 본조 롬바 녀그롱 용거리 말 레탕게 용거리 레탕게야 용거리 레탕 몰라 초선 세트 쇼보 용거리 몰라 초선 총바데다 마보 좀도 그래 그 총바 좀 몇세 야도도 된도 그래 그 these people, they came from the region of Nyarong and also from Lithang and Molathosum. Molathosum is further away from Lithang, and these robbers, they also ambushed traders and took away their animals and goods. Could you describe what kind of clothing they wore? What did they look like? 아니 작바 던주기 독로 간제 경기도 독로 데 부축은 체내세 동고 된다 체내세 동고 남부 체내세 동고 와리 체내세 동고데 루그 베이샤 티 부축지 데 공거래 아다데서 봐 추바데 고용 거래 수기 김에게 말에 데뭐 몰라 초선 세야지 레탕 만도서 몰라 초선 이 녀롱와세 디 녀롱와도가 녀롱와기 전에서 또 부츠 그 쇼바 공거래 부룩 주바 부룩 쇼바 된다 고 고자 맨다 요고요 말이 So those that came from Nyarong area, they wore a sort of woolen chupa made out of puruk, and they did not have good guns. And what did they wear? Did they carry knives or
bow and arrow or hats? What did they wear? 아니 콘주 샤모든데 근도에 샤모 쭉쭉 되는 공부. 샤모 쭉쭉 되는 소데 쭉쭉 되는 공부. 야그롱 세디. 야그롱 세디. They wore a type of pointed caps. 아니 콘주 다키유나 다다 슈든데. 다. 멘다 아마레. 멘다 요리. 다. 다 요마레. 티. 티 요리. 람 통통 된다 요리. 람부시라 뭐마이나 람부 요. 람부 된다 요리. 아니 진짜 동지만 멘다 요고 요라. 멘다 디요리 통통 되면 요마레. 통통 된다 그 자르면 멘다 때 콜라스 자초조요라. 뭐마이나 멘다 둑쇼 된다 요리. 멘다 뜻을 된다 보도 두고다 칠레세 동고 아테 두야 된다 마고 요리. 티 요마서 뭐마레. 뭐마레. 나 양게 칠레 멘다 된다. 진짜 아테 요마레. 다듯이 멘다 요고요라. 멘다 요고요디 칠레세 동고 멘다 나가리 거거리 멘다리나. 티보레 잡쇼고라. 아니 트충쇼면이 그 요마레. 트랑 보고 그 말에. In the very early days when there were no good guns available, in those days the robbers carried very long swords. But in the later days when they could avail of good guns with at least 5 bullets each, then they carried the guns and shorter knives. And 5 bullets at least, Yes. right? Yeah, in a gun. 5 bullets and shorter knives. Was there a group called Golaks in that area? 아니 근데 갤라스 기 사자 양연 드발라 골록 랑에 던지 여러베. 골록. 어. 골록에 타랑고 요리. 타랑고 두고. Goloks were very far away. Far away. Okay. 무수야 두고네 다와시클라만 두고 골록에 양 골록에 로자도 로레레 자과 두고래. 자과 두네 야디 또사손네 또사게 심심 부레 대요 그런 골록에 배 둑셔요. The Goloks were about 1 month's distance away from our area, and they were also robbers, and they used to rob animals and are said to be very bad. And you mentioned this one group, those from Valyar, Yaram wore woolen chubas. What did the other bandits wear? Did they ever have special headdress? 아니 냐롱네 용에도 배 부르기 추가 경기여와 하야 작과 심바 몰라 초숨네 용고여로 송사 콘주 가리 경기여래. 몰라 초스세디 둘로 치네서 동고 나비 추바 된다 공거래. 나비 추바 된다 고요거래. 바타 된다 공거래. Those from the robbers from Mola Chosum were chupas made of nambu and then also paksa, out of paksa. So it's like a type of skin. Oh, okay. Okay, skin and wool. Okay. It's sort of a fur coat. Okay. How many times can you remember that your own family was robbed? 아니 갤라게 텐스날이야 테마 카츠즈 작발레서 갤라 나라. 무슨네 작발만 보세요. 작발해니인데 무슨 그 작발에 파이 렘볼로 나나 치네서 잘라데 도 토고 말에 심신 대도 심신 대소는 것도 대도 그래. 그 대소네야 심신스러운 톡 된다지요. 감지만 못투스. The robbers came many times, and when they came, they did not take items from inside your tent, but they only took your animals away. And was there ever any danger to the women or young girls in your community? 아니 다 작과 돈줄리디 간에 다 김에다 범모 돈줄리야 양가 된대 여러분. 대니 고 말이 싫어. 뭐 니 고 말이 고시다. 작과 거를 다 람보 용으라 니 고 말이. No, they did not. 잘라연에 작과연에 고 하대 이 심진 대도네 심진 대 나그 잘라 터로 그러는데 싫어대 지금 말이고. They were only interested in driving away our animals. So, tell me about, can you describe the nomad tent that you lived in? 아니 갤라 넘버 저 슈사기 단다 쿠르지어와 독살라. 바리 바. 디 칸데 지어래 바. 바리 바.
바디 칸데지요래. 첨보 요래. 바 첨보 치는서 동 후라. 치는서 동 고고 바 빼쳐잖아. 바 늘려서 그 눈이 늘려서 그 하여 바 첨보 요래. 되네 치는 쯔바리. 되네 나산생이고 나산생인데 쯔바리 식바리. 그 특바리 때 시다 자가 말이야. 야간에 특바 자가라. 보라 치는 로바가 바다다래. 뭐니 마도 되게 바다다래. The tents were called ba, and they were very huge in size and were made out of yak hair, and in the summer rain did not seep inside. How can you explain how they were made of yak hair? How was that process done? 아니 바 돈주 소야 돈주 단다 찌바게 쓰기요라 찌바라는 약이 뿌르와 약 찌바죠. 디게 간데스체네 바 쓰기요라 디 세라 되는 기그리 카라 콰 두고 첨부 된다 쓰라 두고 첨부 된다 쓰 망부 쓰 안에 전에서 동바 근데 이번 타가라 김이 타 안에 전에서 동 되다 되냐 가도 딘타다 지그리데 딘타다 지 첨부죠 딜바 된다 쓰 So first the hair of the yaks were spun into threads, and then the women wove them on a loom, and then the pieces were stitched together to make the ba. Were they very heavy in weight? 아니 지고 사부여래. 지고 요래. 저거 야니라 전에 되고 가도그래. 바 첨부 주나? 바 첨부 주나 야니라 기그래. Yes, they were quite heavy, and if it was a one huge ba, we would load them on 2 yaks. Wow. And would you put the 2 yaks together to carry it? 약니 디기 바직디 냠도 키니 드고래. 냠도 그거만 가가리 지그래. 늘 빼쳐잖아. 늘 바시아가티 대야 같이라. 시아간 대야 같이라. 대냐 천에서 동디 시아가티 바 차야 호잡 내다 차야 호잡 시커마치. 나는 천에도 그때 꼬바가 천에 바 탁와된데 대담 된데 지그래. 대야지 대 미기 천에서 도 무신 되는데 천에서 도 우유마 판 디시가 뭐야 자. 되는 약당 바 팬도 그래. The ba could be divided into 2 parts, and each part was very nicely folded, and they were tied, and then the men carried and put them on the yaks. I see, separate on 2 separate yaks. Yaks. I see. And when the ba was opened up, how big was it? Like in comparison to this room, how big? 바 에야 타 부차나로와 타탄다 갈라 캉바 딜라 시바이나 치중 가게시요레 바직 바치야 된다 요지리다 할람 된다 요지리 디체네세 동디 세그마야 된다 요지 아니 바텔레 체네 주바가 그리 기라서 그리 기라 치중 디가시요레 할람 디다 디 셰가 된다 요레 디 셰가 탐디 요레 바침보 요레다 기라서디 기라 주파 야시가 가야요. 야 야시가 가도 그래. 기라파 담라 로라디 기라파 담라 엔체네스 동고 도보니즈 체네스 도야 가도 그래. 알아 격바 약지기 기기라. 야시가 가도. 주파. And when you the size of the ba would be about half of this room, and when you put up the ba, you put it out with the help of poles, and these poles used to be carried by 1 yak. So half of this room would maybe be 25 by 40 feet, and would it be round? 아니 타디 강바 디 체가 지어와라. 아니 바디야 부차디가네 지 고고다 지어외. 섭다디. 바디 섭다. 나사나 고고요데 나산세데. 나산데 특과실 저거 말해. 나산세데 특과 저거 말. 나산세 그래. 나창스. 로바 나산세 그래. 고고된데 그 나산세 그래. 바세데 마침보된다 요데. 바세야데. There were 2 types of tents. The nagtsang tent was very round, and water did not seep inside. And what was the other kind? Ba. Oh, that was the first one. Yes. Was the ba round as well? Ba langidi gogorewe kande. Ba koran sopta gogoyore kande yore.
바코노 체네서도 고고마 난나던데. 나타이나 체네 고고 제거만 된다데. 나타이나 테카니오데. So the ba was rectangular in shape. 마테 뭐만요 딱데. 마테 첨보에날 바 첨보요데. 마테 총총에날 바 총총요데. And chunga dila natsang like that. 총한테 요데. And the size of the ba depended on the size of the family. Got it. And did a person have both types of tent or just one? 아니 메잔 찍래야 바다 나창니가 요래. 요래. 마테 첨보에 요래냐 마테 총총에는 요 말이. 뭐나데 바요나 나산요 말이. 나산요나 바요 말이. 식민이 요 말이. 마테 총총이나. 마테 첨보에 니 요래. Wealthy families owned both a ba and a natsang, while smaller families would either have a ba or a natsang, but not both. Okay, and how long did it take to assemble a ba or a natsang? To assemble, to build, to put it up. 아니 다 사자직랄레니 바쁘고로와 디푸디간에 드스 망리 고르기래 야 푸디간에 부디 시간 걸마 추저님 거 되는 거 말이. About 2 hours. And Gela, how often did the family move from one location to another? 아니 다 드럭과 미잔소 사자직네 직라 가즈스 베그래 역르 베그래. 다 약간 도 보거리 공가 보거리 제가 보거리 똥가 보거리 데니 싸면은 야체네 싸요타 보거리. We moved once every season, and also when the grass was not good. Okay, so you might move 4 or 6 times a year. But this is gonna logic nalia thema shinga truth jibjabsigro. That's right. Okay, can you take us inside the ba? What does it look like? What would we see if we looked at the floor, the ceiling, the walls? Ta bajik de puyo ba chasha roala. Ta gyalagi ngansu ta nanglo tembena badig nanglo la khari yore. Badi nanglo tena pechojana badi ngachira. De tap jagre tap chakuso tap chenese tongo tabni somyore shiore. De tap jagre. Tap de jagre dini ba chenese tongo da chala chenese do tsekere. Chala chena mar chura chenese tongo go jinjela da doglo chenese do tere chala kare yore dini ba tsekere. Dini ba yaka yora yaka to pura ba tsekere. Dini ma chenese tongo dini ma dini hayada no chete pura dini ma jakare. De tagma. Kimi tagma jakare. Lapa yebata. O yolo tag jakare yolo tag. Yebata chogan dogsari. So in the bar, at one side the stove will be set up, and then on the other side would be the place to store our things like butter, cheese, or clothes and other things. And always on the left side of the bar sat the women, and so the utensils were kept on that side, while the men sat on the right side of the bar. And how was the stove made? What was it made of? 아니 탑지 겹이로와 탑디 가리기 수그래. 탑디 도구서 그래. 아니 사고서 그래. 사 지내서 동고고 마루 때려요. 뒤야 거에 되고서 그래. 아니 뒤바 잡지한테 탑디 하고 두 탑디 하고 잡지한 사고고 말이 뭐 찾고 싶어도 그래. 무슨 벌라산다도 와. 어디 소대지 지내서 뻗쳐고래도 그래. So the stove was made up of stones, and then it was covered with red mud, and then when it hardened, it was almost like being made out of cement.
And was this a stove that you could take from one place to another, or did you have to build it each time? 한다 탑디 아니 야 사자 보드가네 탑디 키초래 야 탑사바 겨고래 쿠쿠마리 탑사바 잡으리 콜쿠나 도요라 사요라 롱바테 부소나 사다요데 도요데 쿠니 파자거래. So we always made a new one because wherever we went, stones and mud were available. Okay. And what kinds of things, was this a stove that you could bake bread in or cook on top or both? 아니 탑디라 직 발리 쇠고고이나 탑기 부니야 발리 쇠야요레 강라 쇠고고레 메타네. ganla sogri tab yode tab de da jayoda tab jayodi ke dini pa me tongsa shigo dini sura me tongsa shigo de ti ta chene se do khaya zugo de khaya de khaya shi tu de khaya shi tu de khaya shi tu jo de khaya sum tu jo ta ti ha ko ti ta chene se do kari sa go ne tin chene pale sa go ne da kari sa go ne de sa ko de tab nya ji wo shi wete de jakare to ba no, you made the cooking on top of the flat stove. 3 vessels could be kept on the top, and fire could be made from 2 sides of the stove. I see. So it was not an oven, it was a top. Yeah. What kind of food did your mother make on this stove? 아니 갤라기 아마기 칼라 카르스 그래. 아마게 다 칼라 체네서 도고 특과 소그리 안에 체네 좀 데모 소그리 안에 조마 소그리 안에 체네서 동고 다 칼이나 저 오마 고그리 안에 체네 저고 디카 쇼니 그리 안에 되는 고라마다 디카 탑틱 소그리 탑소제는 체네서 데 힘리 힘 야가이나 힘리 공가이나 체네 쇼리. My mother cooked food like thukpa and tingmo, milk, curd, and tiny sweet potatoes. And she used firewood in summer, and in winter, dung was used to make fire. Can you tell us what pupa is? thukpa lana karinderes. 특과 되니 체네서 동거디 안에 가서 도지 도하고 지 도디 파체네 군어자 안에 디나 체네서 동고 특과나데 환영 첨보요라 디나 체네서 동고 안에 출루자디 체네서 동고 되니 잠바자자디 되니 디나 샤토 샤요네 샤토 샤메나 체네서 동고 가리나 디나 자 되니 체네 도자 난 특과 쇼부터려 주그리. My mother, she would first make a flour dough, and then on the stove, a vessel had boiling water, and a little bit of tsampa was poured, and some pieces of meat, and then from the dough you made tiny pieces of the thukpa. I see. It became very delicious. Flour dough. She made flour dough. Did she put it in the boiling water? In tiny pieces. In tiny pieces. And then added meat. Added meat. And then a little bit of tsampa. Okay, and tsampa is the flour made out of roasted barley. Okay, so meat and tsampa. Any other vegetables or anything? Dinala tse dindeluya yorwe. Dreyo mari. Tse. Tse sabji. sabji shida yo mari. Ngatu lomba sabji kombore. Sabji shida japa mari. Vegetable was very scarce in our region. Namtomori shida jega mari. Yagaina jega mari. Gungaina shida tenda sabji ta tenda shida sag mari. Ta shada shi chura mar. Ane chene se tongu tenda tenda dro. Ane chene katugo. O dro tenda chene se tongu sagre. Since it was very cold, nothing much grew either in summer or winter, so we would eat meat, cheese, butter, and grains. And what was singmo? Tingmo kandere. Tingmo lana kareres. Tingmo de kakatu de drog chene tara. Tonta chene se tingmo chung de la zui de de la zui. Then chene se tongu ti mu chu na ga zo yakade. So tingma was also made from wheat flour dough,
and this was boiled in water. 존나 세든 존나. We also called it zona. And what did you add to the wheat flour dough? Any tanda cho zigir wala cho dila khari lugre timo sudu gane. 가르고 말이 저도 그런 지다 조그레면 루게 가요 루고 말이. There was nothing you added to the wheat flour. You just boiled it. Just made it into a dough, kneaded into a dough. It kneaded into dough. And then it was boiled in water. Make it small piece. Like a small steamed bun. Yes, like a bun. Yeah, like a that's bun. right. Got it. Okay. And so, who did the cooking? 아니 칼라스 쓰기요래 나라. 칼라스 쓰기요래. 시소거리. 아마데 아마소거리. 아마 메나 번자데도 소거리. 칼라 두고래 제메 소거리. 초가시도 소고 말이. My mother did the cooking, and in case my mother couldn't, then it was my sisters, because men didn't do any cooking. I see. And were there certain times of day that you ate in the morning, afternoon, or evening? What was the eating schedule like? 아니 딱 칼라 사야지 겨로와 니 투주 더우직 쇼게 닝군 건다 딘데 사기래 양 투주 칸데 더우지라. 투주 된다 요래. 투주 체내서 또 추주 하나 다 바라바지니까 바라바지 칼라 사그라 체내서 또는 이 추주 좋아 된다서 그냥 자통 쌈바사 된데 지그래. 안에 도고 체내서 또 바라바지 사라디 칼라티 사 도고 공다 체내서 또 공다야 그 대과 구던데 지그래. 대과 구네 샤존에 샤주 안에 체내서 또 되다데 몽몽시다 수그래. 수그래. Yes, we would like in the morning around 10 we would eat tea and tsampa, and then we ate a lunch at noon, and evening we might eat thukpa and boiled meat, and we had momo frequently. Okay. Was there enough food most of the time, or did you go hungry? 아니 가트에네 저거 갸바 사야 열웰. 요리요. 그거는 공가이나 공가전에서도 공가전데 파디 소모다 드이는 드바 냐그롱다 다타랑 보송 드셔를 좀 거래. 소리 뉴욕 그래. 야 정아 줄이 된다 대송 다천에서도 후소리 야가사에 야가 공가사에 공가들에 뇨샤 그래. In winter, people would go with like 15 to 20 yaks towards Nyarong to buy grains to last the whole winter, and likewise we went in summer to make purchases. And so did you always have enough yaks to go buy grains so you could survive? 아니 가드에네게 다야 망보드가 티니 도 아니 저단 두년에 추키용 데데 지야 여러와로 딱봐. 요리. Lama takwa도 그래. Yes, we had. And we were talking about the inside of the ba, and you said they were made of wood. Where did the beams, was it beams? The beams. Where did they come from? Where did this wood come from? 네, 갸라탕기 바야 밥듀간에 나로네 격발랑기를 송이바. 격발랑기 열와 싱디 간에 키우래 까왔어야 싱. 신시고 요리, 향낭 비고리. 마 감탄에 향낭 비고 요리. 신 가지고 고고리야. 다 신을 지니 샘대치니 요 말이 신시고 요리야. Wood was in plenty. There were forests around. Plenty of wood. When you were a little boy, and when you grew up, was there still plenty of wood when you left as an adult? 아니 다 갸라 공로 춘주인도 간에 다 싱나다 망고열에 싱베고열와 다 갸라 치수 아니 추 배용백갑라 드드 간에게 아니 싱나 망고열에 저 조용디. 드디 달람나 향나 요타 요디 메타 요디. 마디 자식과세 디야 용디 그 파돌라 테는데 향요 말이 가와 시클라마 손에 고로 셴모 구치네 쳐라는 말. 근데 사자 동바 사자 왜 전에 셴메데 깔리고 싶어요. There were certain areas like Zachuka where there were no forests at all. Okay. And who was in your how many people were in your family? 아니
다 갤라기 낭미 날이야 미 가즈요래. 뭐시요, 뭐시. 번자시. 파이나 전에서도 번자 니라. 다 갤라 가즈 보고 임베 갑 셰기요와. 파마니 체 아니. 파마니치. 갤라 파마니. 보고 나두즈거리. 보면 나두즈거리. 총총 타죠. 나요래 tuk요래. 두고. There were two parents and 6 siblings. And where were you in that order? 아니 보고 tuk 나네 갤라 겜바트레 충아래. 다디 야가란 gemba 니래요. 말이 먼저 녜메 루유시기요와. 갤라 낭살라 보고 투요와. 보고 투네 갤라랑 체디레 충아디레. 체야리 체. 총아시거리. 체야시 총아시거리 체야 뭐니 체야리. 체야리. 갤라 키랑 체슈르. 나 총시 나 총즈거리. 나 드라마티디. I was in the middle. They were a few younger and a few older to me. And how were the girls treated? And were the girls treated differently than the boys, and how so? Or 아니 다 나리야 부다 포문이가 열와. 부모열와. 부열 갤라 다 난기 부르와. 뭐 갤라 난기 부르와. 다 나라 포모게 열와. 아니 파마 쪽이 부다 포모 빠라래 예와도 치기로 해. 예, 부부가 배 참부 쉬워지 그래. 불라. 동마로. 나 진짜 제대 부고 초쇼 다전 아마가 전에서 동 그와다 용네 쳐서 아마 타라고 도죠. 나 총도 다죠. 보물라 시다 했지 말. 보물래가 내지 시다들 지금 말이야. 부식 남이요 말아. 배 맞지 참부지 그래. I was the only son in my family, so my mother loved and cared for me very much. If any traveler came to my house, my tent, my mother would take me far away, and whereas the girls were made to work a lot. Why would she take you far away? 아니 나라 미드네 용두가네 갤라 아마기 아니 부찌긴자 다른 부티 두고라. 가르친 티 두고여래. 다디 쪽바지를 삼으라. 코도고 라관데 투치네 분야 저선데 라관데 투나 티 쪽바 용 삼으라. 짱마지고 삼 되게 되도. You know, because she feared that the travelers would pet me and then might make me messy. Messy. What does messy mean? 아니 쪽바 간데 차야요래. 쪽바 먹게 다치네 드마다다다다다가 머리 독자 된다 요라. 머리 독자 드마다 된다 요라. 되게 쪽바 차가래 삼고. So it was like my mother thought, you know, from the smell of the low caste people, I might be sort of contaminated. And what kind of visitors would come to your home? 아니 갤라 넘버 쪽에 나래야 칠로네 미수수 용그래. 드마다 용그랬지. 뭐상 mambo요라. 되면 mambo 뭐상 mambo요 타람보 용그래 타냐보 용그래. 되네 드마다 용그라. 다티 물랄레 야고요래 랄리 독자 된다 요라. 다티 그 쪽과 독사마데 되게 태도 아마. Many people would come to our house and people from around the region. So that's my mother thought I might become contaminated. Is that the word? And so she took me away. When people came, did they have different smells if they were from different regions or did different work? 아니 다 미드네 망보다 나라 용구로 와라. 다 콘수 사자 다면다네 미 용구로 와. 직 디마 만다라고데 카야 열에 미든즈라. 디데 카야요 말이. No, there was no distinct smell as such. But your mother was worried that you would be contaminated by people who were less clean or smelled more? 아니야, 갤라기 아말라기 삼발라로와. 타야 미든즈 용니 콘주티 서라라고 지니 다 네 부처부차기를 삼기여로와. Really. Yes, that's right. Okay. And in among the nomads, was there any
leader of the, was there a tribe or a leader of a group of nomads, or was every man independent? 아니 다 drogpa cholaya ya drogpa nane ya drogpa pembu dinde sugurwe number so nanglone bomba tende 용거래 drogpa pembu chugurwe pembu bomba chuguri bomba mambo yode bomba chuguri drogpa nanglone drogpa mana. Yes, we had leaders in the nomad community. And how did somebody become a leader? 아니 pembu khandes ya kugre bomba da huma chenese to huma go me she tumni mala chenese to go kacha she tumni chenese to me ya ho tenda kugre. Good men who could talk well were made leaders. But what kind of responsibility did the leader have to lead the men? In what ways did he lead the community? 아니 다 drogpe nane 다 소소 pembu kugurwa pembu dela again khari 콜라 내가 khari요래 pembu imbe chan 내가 다고 가서 보내는 코카리나 드라다 용난다다 아니 chenese to 그저 chenese to go 도과 제거데 드라데 타랑보 용나 그저 chenese to go 먹이 chenese to 먹가서 용나 뒤체네 로과 제야다 부 chenese to go 도과데서 빼 가지고는 내가 다 된다치 심지에는 된다 초고는 된다 초고래 대자야 고요리 대초조만 된다 초고리 양 초고리 만 초고리 그래서 쿠프라 치쿠타고 고 내가 마보요리 고까지. He had a lot of responsibilities for protecting the people from the enemies, and then advising the people about grazing the animals and where the good grass was. Who were the enemies? 아니 다 디갑라 다 드라스 용구요래. 다 냐롱세 지에네세 동고 마치네세 동고 레탕가 야치네세 동고 데서도 몰로 초송세야 다치치 파치네세 동고디 자지 거기서 띵 마보요 버리다. So the enemies were those that came from Nyarong and Molotsosum and Lithang and Zachuka, the robbers. The robbers that we're talking. Were there any other enemies coming from other countries or anything? 아니 돈주 때 작바 돈주 숨고요로 알아. 작바 돈주 마임바 롱바 셴바네야 다 양게 된레랭에 요르웰 중요르웨. 롱바 심에 요래. 수레. 파디 롱치 레탕와 요리. 디카소. 몰라 초선 세야데 뜻소 요리. So those were our enemies. Those were your enemies. And then how would the leader know where it was good to do the grazing? 아니 다 탄다 뱀보 교교 미지여와 다 쪽에 나네. 안 콩기 아니 짜 가와 야가 예매 돈주 간데 하고 그래. 짜 가데는 야가 가와에는 구 하고 그래. 야가 가와티 누구요네 공가 가와 누구요네 티체네서 동고 야가디 짜디 체네서 동고 야고 제거라 짜디 야고 제디 심신 사가 마주 티 공가 체네서도 문 도고세 티샤가래 야가이네 체네서 동고 타랑보 체네서 동야 공가 텐데 체네 짜야고요나 구 보라 하고 그래 짜대요리 대도냐말세 티 공가 사고세 공가 강자가라 강시보자디 디디 도고레세 테니 체네서 동티 구아디 지그래. The leader knew where the good grass was, and he was the one who decided in summer which good grass had to be, kept back for the winter when there was no grass for the animals to eat. Was his knowledge, on what did he have this knowledge? How did he know which one was good to eat and which one was to hold back? 아니 짜 카시지 야가라 사주야 짜 야가 카시지야 공가라 고리스 근데 라기여와 뱀부디게 코든저 참마 칸데스 킹게여 고랑기 뱀부디게 다 구체네 야가 얘네 첸데 군이 다 공가 짜 야고 제어라 뒤체네서도 구짜요 뭐 구보라 하고 그랬대 로바시식 로토 저거 말이더라 근데 사자데 군로 저거야 말이 로바데 재미 로 저거야 말이 거기 로나 첸에서 구차바제 그래
도초가 말 디사자들 싸야고 요데 데니체네서 로파 뿌레데 다 도고세나 도파 야가 도고네 공가 도고네 데 도초고레세나 데 도고레 데메니 도고 말에. So he knew it, and he is the one who made restrictions, and if people disobeyed, then they were fined. So most people obeyed. Oh. And who enforced the fine? Did the leader, or was there police, or what? 아니 다 계시 미카시기 그 칼라마님 바체와 다 공갈래야 자사야 디간래야 센젠 땅바이나 야가 아니 체ገብ기로와 체바ገብ기로와 체바디 수ገብ기래. 샤바디 코코랑 코랑 자가리 빠 나데리나 마 셈제 요가 진디니 파 셈제 자초고 말세나 다티 싸요 때데 자초고 말세나 나기 셈제 자가라 땅아 치네서 차바체 그래 체바쟁이 디변복랑 홍보 그런 거 차바체 그래. The leader himself made the fine, gave the penalty. What kind of penalty? 아니 다디 체바 가리끼기래. 체바 다제 배셔 된다 그래. 고망아 죽죽 야 된다 전에 차바체 그래. So he will impose the penalty of like 50 to 100 currency units. Okay, got it. And how many nomad families would there be under one leader? 아니 뱀부찌기 월라 낭창 가져지지 요래. 족바. 로바 무슨 자요서 자 닙자요서 닙자 섬자요서 섬자 다 자당아 비요서 된다리요리. 뱀부찌기 월라. 홍보치고. Under one leader there may be 100 to 200 to 300 nomad families. And do you have any understanding of how many leaders there would be in the nomad world, like that would have 200 or 300 families? 아니 다다 족사 망부 여러와 족배 싸자. 다 족바 야니제 숨결래야 뱀부 찍찍 여러와. 망보요리 사장 근데 뱀부 가바 가살래 여러와. 가사사요리. 아니 가지지 여러 삼기대 걔라. 사자 자 첨보리. 사자 자 첨보리. 아니 장가 가지지 여나 다 족사인데 가바 가살. 가사사는 알아. 다 납주주식 테그 말이. 로바 레레기 전에 되고 홍보 지사들 납주주식 테그 말이. 그 로바 레레 홍보 레레요라. 뜻이기도는 망보요리. The nomadic area was very huge, so there might be like about 50 to 60 such nomad groups and their leaders. Okay. Was there any relationship of the nomads to the Tibetan government in Lhasa? 아니 족바다 아니 나저 단다 타살라 표슝 여러와 도와 디냠 디니 파라라 대와케 여러웨 수다. 타살랑아랑 표슝 여러와 표슝 표슝다 대와 여러웨 족바 니 파라라야. 디타람보리 시다요 말에. Not much, because we were very far away. Very far away. Was there any relationship to any monasteries in the areas where you lived and grazed? 아니 야윤도 발이야 곰바 된대 여러와 곰바 타자. 곰바 타자 돈줄라 양 대와 여러웨. 대와 요리. Yes, there were contacts with relations with monasteries. Okay. Let's see. What kind of contacts were they? 아니 곰바 냠들 대와 가리여래 곰바. 곰발에 다 쟤는 초초거라. 곰바 초초는 내서 지내도 그래. 곰바 지산도 그래. 다들 제 호문이야도 그래. 내 말에. 곰바 가와는 초원 지다송. 곰바 지 곰발에 쟤네서 동고 야 쟤네서 배샤다 피 오마 피 안에 쇼피 안에 쟤네서 동고 된다 용거래. 말 된다 피 곰발에 내가 시대요래. 최신에도 그래. 곰발에. 최배 요거지 그래 가지고. The people went there for religious practice. When there were prayer assemblies, we went to watch, and then we offered them butter, milk, curd, and money. Okay. We're going to take a break right now.
we were saying that people, they went to the monasteries for religious ceremonies, and they took as gifts butter and Milk and curd. butter and milk. And what did the people get from the monasteries? Why would they go there? Dropa miman sogi gomba leya cho dinde yudu gane ane number 2 pay ni phage leya o mata dinde namni shende phuga phegi yorwa ta ane miman cho ta dinde kharichini gomba la dugi yore doya ge thenda di 다 gomba ta chiura lama pura da mata de ge chene so lama de da punyi one pushikte ya gomba re dugure ane chene se dongo tezo da chi lama da tezo da ta chi da gomba ta chimbori de chene se dongo pigire cheji ane chene se dongo dugure sha tane di gomba ina pe chene se dongo tela sha ta gomba la tane chene nyone de ane chene se dongo sha pi gomba la pe dugure yaga shida dugu mari yaga shida lega yora dokwa. We considered the monastery and the lamas very holy, and if a family had 2 sons, one son joined the monastery, and in winter we went to the monasteries to practice and did prostrations and things at the monastery. But we did not get much time to go in the summer. In winter, okay. And how many monasteries did you know about in your, say, childhood and adolescence? How many were in your region that you went to? Ane gyala ta konglo chungbe kabla ya anda saja gyala namba tsu shuse yayon dewala gomba khazyo chiyore. gomba nga duksane ra Lao. gomba tukden de yore. Around my region, there were 6 to 7 monasteries. 6 to 7 monasteries. Oh, really? How many monks were in there? Were they little ones or big monasteries? Ane gomba tuk duns yorwa, gomba tuk duns gomba chinchi re, gomba chembo dinde re. gomba chembo yore, chongchong de yore. There were big monasteries as well as little ones. Can you tell us the names of some of the big ones? Ane gomba che kashi jigi ming soya yobe. yo doko gon se de yore. doko gon anzum chogotan se anzum chogotan doko gomba mando sa teri anzum chogotan ane 가지고 di doko rucho 당하 그 곰바리 디 총용디요. So there were Dokogun, then there was Anzum Chokoden, and one called Doko Rotu, which was my monastery. Okay. And what made it your monastery? Ani Doko Rotu di gyalagi gomba khandesre. 딩어서 그다 로빠 멍보요라. 로빠 대침부 쉬거든요. 요리. 뒤치나 야가되는 지에서도 용이 줘야다. 뒤에 지에서도 뭐 뿌라 된좀 그래. So 도고 건세야지. And the gyalagi 로빠 대침부 요리. Doko Rotu di gyalagi gomba yin. 루트 세야데 막 곰바리. 루트 곰바 세야데 막 곰바리. 총총지 곰바 초초지. 약간 참자 그래. 참자. 녀마 소만 지에서도 참자. 된지야. The gyalagi ta nge gomba yin la ya gyalagi di khandes lap thugre nge gomba re la ne. 니 곰바 있네. 당에서 무슨 뭐가 뷰투치 된다 전에 홍보요라. 홍보 되기 전에 잡리. 홍보 되기 전에 된가서 전에 곰바레세 잡리. 되게서 곰바 인세 잡초거래. So I call Doko Rotu Gompa as my monastery because this monastery was constructed about 50 to 60 of our families. Constructed by the 650 or 60 families. Is that so? How long did the families have to? Did they stay in one area or construct it at every season, or how did they do it?
한다 도코 로추 근요와 도코 로추 근데 아니 갤라 넘버 초기 단다다 미장갑주 주주지 견요와 엔디 사자 찍나라 요래야 적과 빼버나 시 곰바디게 빼주고 말 보고 말 사자식도 그래 야고니가 매비 더가롱 코로 곰바 잡자오라 도바 말이 곰바라 잡도 곰바 잡자오라 더가롱도 그래 야강에서 루스를 도고라 도바테서라 용디 때고지 곰바디 지나도 그래. So this monastery was not a temporary structure. It was permanently constructed there. Yes. So whenever we, in the summer, we came around that region, we went there to do our prayers. But how many years did it take to construct such a monastery? Any tanda doko rochu gun di shengyala ya lo khazus koryona. No shida. tako kamni ransoso jakjakara gomba koron chene se tongo da lo shigni de goyo jiri It might have taken a year or two to build the monastery. Really? And what did people contribute besides labor? You mean to build the To monastery? build, yeah. Did they contribute money or? Ta gomba dia shengdu ganerwa ta mimang gita ta kale gyabyorwa gomba shengyala ya ene shemba khare pyugure gomba la shemba chene se dongo zobe ta tenda chena ya tenda pigre look pigre to rana so kari pina pichori pigre gomba japsadi. Once the monastery was constructed, then people could offer anything they wished. It could be even animals like dzomo, yak, sheep. But who paid for the materials to build the monastery? Ani gomba shengdu gane ani sado gorwa sado dunzu nyoyala supure ngu. Te mendo gre ngeso ko ta dori chegre. Matan zgena matan nga mni som te dogre gomba. Ane dender ge chene se tongo hadeji tene polaina chang dongre chang. Dini chene dedale pangle gu dedazu tiwar chene se tongo salu da sa dong dede chang dong do chang dong dele ma gomba chenbu shubu ja dede chegre. Nga te chongje se donyo. So when the monastery was being constructed, the people went to work, and I remember even I went there. The walls were made out of beaten earth with wooden boards. The soil was put in wooden boards, and then it was beaten, and then slowly the walls were set up. And how many monks were at that monastery? Gomba dinalia taba khazusira dokoro tugunla. Hana taba ja de ngachu tuchi tatene mini yomari. Yaga yong mini gonka shita dukumari. Yaga du taba mangayore. Yaga taba mangare. Yaga taba khazus. Yaga taba de taba hala ja de ngachu tuchi yojire. Timini shita dukumari. Ani gonka Gonga de kozo chene se dongo tawa de shita namsamora gomba ne shita dukumari. Ko dropa na du. So in summer there were more monks than in winter. There were about 100 to 150 to 60 in number, while in winter, since it was very cold, the monks went to the nomadic camps. Oh, really? So monks would come and stay in the nomads' tents? Ane this is gonna ane gunga la taba nanda gomba di taba dunzu ya so doksa la chu yungre. Dropa yungre. Ane Yan samta padu yan sola yong tende chegre. Yes, at times they came to the camps, and at times they went back to the monastery. It sounds like the nomad houses were warmer than the monastery. This is gonna da gunga chu doksa la yungu yorwa. Dokpe gi kur dunzu gomba le tro chegre. Yeah, they were warm because we used to make a fire. That would do it. Let's see. Did the nomads? Who was the spiritual leader of the nomad people?
Ane ta susugi tsawe lama sure ta drokpa tsogi. Dropa so. Ta tsawe lama chene se tongo lama niso yode. Lama rondo sen, jago tugu sen. Lama mate tsawe lama ta munda tongso na ta rambo la lama dande shone doguri. Lama tsa chimbu shibu tene yode. Oto dande shoguri. Lama tsen. O munda tongso na. Ane tere digo dropa tsugo lama tsa chimbu tene yode. Tene munda tongso na lama de dande shi. Ane lama pa jab, te lama pono so. Ane mute maa chene se tongo ka tsugo tutu na maa kut. Ane lama tende chigri. Te lama la ta pigri. Ta taga te pi, ta wo tende pi. Lama la pi hati chigri. There were many spiritual masters the nomads had, and if someone died, people went very far away to request a high lama to come and perform prayers, and then the body was taken to the cremation ground, and many offerings were made to the lama, and sometimes like horses. And when someone died, they brought the Lama back, even from a great distance, to say prayers at for the cremation. So there was no sky burial. Nichi shidugane ta lama dende shuji ane thojul kitu warwa. Ta sidugane pumbo di ane chagula tegi yomare. Shogol tesa yode, matesa yode. Sawola duni, shasawol dugri. Shagol temet shagol tekre. Tesa ka ni yode. Sawola beya. Sawola dugri. Kukche sawola dugri. Ngazu payila. So some people perform sky burial, but in my region we buried the dead. Buried or burned? Buried. So was there a cremation as well as a burial? Ani pumbu sagre mela. Mela takamari. Sawala beshagre. Beshagre. There was no cremation. The body was buried. Was there any special place that you would bury bodies? Ani saja khaga yorwe thanda pumbu besa. Saja tutu yori tutu na kodu tutu ranso tutu yora. Ta metanga pitu che kase yore ti masante kodu tutu yori te kodu. Yes, there were special places called, Thutu, where people were buried. I see. Yeah, Thutu. And what were they near a monastery, or why were they special places? Ani anda Thutu dunzu gomba gi damla yore khandere. Gomba tana yore. Gomba di tila. Tila yore. Gomba di ma dini ma tarangbo da di chu suba yote de da ti ha yote. Gomba de yone chu suba yote de yote. The burial place was quite close to the monastery, like from here to, you saw Kham number 3 marketplace. Okay. Now, did the nomads have any knowledge of the Dalai Lama in Lhasa? Ane Dropotsogi Kyamgur Rinpoche kor kendo yona dikablaya Lhasa dan kengi yorwe. Hakugu yorwe. Ko Lhasa dole muga mambu dogula. Lhasa dole ke deni chene ko to hakogre. Dropan Lhasa dugure. Dogre. Tawa sum je nga tukte na gotre. Mune ayundi. Komba ja dogura dodi korte ko to dogre. Jangolo mo chichisa. Lhasa dogre. There were people from nomadic sites who went to Lhasa, which took about from 3 to 6 months walking and carrying their things on their back. From the what side? A nomadic side. From the nomadic side. And so, what did you know about the Dalai Lama? Did you have any understanding of him or who he was? Ane gala chasha we na gala tudu gane ane gyarumichi korlaya tis kendo yove. Doksala shudu gane. Mune paiga di chongjo chetan tente me. No, I was quite young when I lived in my camp, so I didn't know. Didn't know. Okay.
Could it would be very interesting to know more about life among the nomads. For instance, how were partners selected for marriages? Kandichi Shuyalarwa, Sajan Kandes Tegres, Jokwa Nanglo la Sajan Nama Makpa Tea Yorwa, the Kandes Tegres. Teta Pama Tigri, Pama. Amada Baba New Koro Kari and a Kora, Pomo Yaho, Tenechin, Pomo Zango, Matan Yaho, Tenda and a Tisco Tigri. Can't you magic take a mother? Power Manu Tigri. So that was arranged by the parents. They would look for a good girl from a good family. And what would they look for if they wanted a boy? Any Tamapa Guguyuna ya Kande Tigre. Mapa Gugana, Tapawa Chenesetong, Mapa Go do say, Person, Matan Shigla Chenesetong, Pomadina, Timbu Pomati Chenesetong, Lona, Puyona, Puchenesetong, Goya, Tenda Hungry. Mapa Yona Cheneso Chene, Mapa Go do say the Koto Hungry. I Papa take it. Matan Yaho in that take it, but then your home and I take a mother. In this case too, the parents went and asked the parents of the boy that they wanted a husband for their daughter. And what qualities would parents look for a daughter? Any Peshanada Pamanila Pomujik Yorwa, Tamarpa Jitsegora, Pomulia, and Mapa Kande Dravujik Yapuzigreta. Tamapa Chenesetong, Lega Yahoche, Tene Chenesetong, Mizambo. Koso Majis Yahoyo, and a Chenesetong, Tenda Chenesetong, Tigri. So the parents would look for a boy who was hardworking, good-natured, and came from a good family background. And what made a good family background among the nomads? Any Jokwa Nanglo Larwa, Ta Nagtsang Yapo Karila Zigre. Nagtsang Yaho, that Chenesetong, Nala Chamboyone, and a Chenesetong, Matan Yahoyo, Juchala Yone, and a Chamboyone, and a Chenesetong, Tenda Tigri. So a good family would be like a family who was very friendly with other people and who also had enough and were rich. And then when a couple came together, where did they go to live, or did they start a new ba? Any ta projecta pomojik ta pamakeje changsa geba chasharwa. Any kunyi ya nang saba ta bas saba jiksun degre any kante degre. Or Tenda Duma Yori. Basava Kuna Yori, Muhuna Yori. There were many kinds, like some did start a new bar and some didn't. And some didn't. Was there any kind of formal celebration that joined two people together as man and wife? Ani ta changsa gyab ni ta jik temde dawo zebu dawo chigre. Chigre. Mata de Bora, Mata Date Chena to Yesala Yoda, to so one at 1,000. Our Chena said don't go Yaushin, Vision. Any Chena said don't go to the children. Power Manu Chena said the Matanga to Kare on the Gosha Jakun, you got Pula take it, Pomola Tagaron take it. Pakuya de Tuso Pura, so Yes, there was a celebration, and the parents of the family would, help in setting up a new bar and also divide the assets of the family, whether it was the boy who was going out or if it was a girl. So whether a boy or a girl, either one was given assets of the family. That's right. And did any of your sisters or brothers get married? Sisters. Ani gyalagi aja changsa gyawre aja mangbo yorwa gyalala. Changsa gyawso. Changsa gyawre nama tade. Nama pandu. Tere.
Yes, my sisters were given away in marriage. They were. And what about you? And Gala? 종종 다 줘라. 차서 자요 말이. 부모들도 만도네. 차서 자요 말이. I was very young at that time and was not married. And not married, okay. And at that time. So when you get older, you're no longer a child, you're now 16, 17, 18. What's happening in your life at that time? Ta Gala, ta Pugune, ya ta lo, Jubdin Jobgates, Lady Ganerwa. Ta Jubdin Jobgates, Lady Gane, and a Pagel Lumba Layan Kande Dawajue. Tanda Jua do carry draw your way. Tanda. Me, Lord Jubdin Jobgay in the Galara. Paina. Juba Chida do your matter, I don't day or teacher. There was not much change. Things were what it was. And so, what were you doing when you're no longer a little boy, but you're a young man at 16? How were you helping your family? Ta Gala, ta Puchunju Mayimbacherwa, ta Lord Judu Jubdin Let's Harwa, and in Nala Lega Handed of Chigiore. No, that's in the Togo, Simjin, Tayada, Simjin Tayada, Nana Lega should have Chigumare. Was a Puchunjo, Lega Chigumare. Some of that is Simjin, so Medate, Medate, and a Chinese to go to the Lega should have said a Chigumare, Lega Chigoa Mare, Copenja to Lega Chidura, Papa Kuro did a cheese, the Pomotos of the Tindalan Kusu Chidura. But Lega should have Chigumare. I did not do much around the house because my sisters were there to do everything. But did you do anything with the animals? Any Gala any Simjin Gilaga taste chayona. Simjin Soya Dogoda. Simjin Toy and Dogody, Simjin Toy, Dan Toy, Dogody, Luke Toy, Dogody, the Dogody. Yes, I did went to graze the sheep and horses. And Gela, did you ever have any education how to read or write? Any Gala Lobjong did a rayona, Jigit. Lobjon Rayo Mari, Lobjon Chio Mari. But you Lobjon said that Chig Mari. Can you send a chat to Lobjon Chisa Gachenes, Guata Yomari? Did the Muida Yomari co? No, I did not get any education, nor were there any opportunities for an education. Did you ever wish you could or even know about that? Ane Gala Chinji Indigane, the Lobjungi Raro, China, Samia Dawudin, the Semenal Tenore, and Lobjung Korkun Hakuyomare. Hakuyomare. No knowledge about education No at all. knowledge at all. So, did anything change in your life from this peaceful existence as a nomad? When did your life change? Ane ta Kibuchene ta Chong asa the Dogwatama de or Wala. I don't know how you are dressing. That is Jova the Chinese to go. Should I do your Mataga Deo, Takoto? Jova Chita do your mother. You are Doyorwa, like you are Mantona, Tanda Shudigra, Payula. You are Chick Doyorwa. You are Chick Donny and it's to Perwa. You are the Caritore. Maso Jovando, Zara. Lai, Tapage Doxa like you are Chick Doyorwa. Dopa. Now, Dopa doesn't do so then can't do your actually pay my hero. Cosumene, you do not pay your could Dopa did a Jova do so there. And Gala ya paid you a joy marwa. Ya paid the Jova sit and do your money. Could such a colon such a tenor day order. Dopa such a colon tagaron day order. There was no change because, when I came, there was no change. When I came where? Any Gala Cavallere. Maya, you dig Lonishu Zangatang, Maya, you pay. Kavala. Pole, Bokia, China, to Lhasa. Jamu Majant. I left for Lhasa when I was 25 because of the war with China. Okay. How did you know there was a war with China? And Gami Lama Yagiwa Gala Kandis Kense. Gami Yamdol Ma Zingiwa Gala Kande Hakose. Majasa. What did you call him? Jamu Munashita, you the Jamu Mendate Gosera.
제 여성바세 때 도서도 맨다 되고서 맨다 먹을 체내서 동고 뒤다서 문에 맞아 그래. 저면 그 보라 체내서 동고 그 문이 맞아도 용어래. 가봐. 감나. 들이 저 자리 로데 장소도 와. 저 로데 장소서 되도 부 초중 다 저리고. 그래서 냠버를 먹고 싫어. 저 반도서도 줘야 돼. Then by then, Chinese had come to Kham, had come to Kham, and they were asking people to surrender their guns. And I remember when I came away, Gary Loder was a very small child. But you didn't live in Kham, did you? By then the Chinese had come to Kham and they asked for weapons to be surrendered. Where were you when that was happening? 아니 겸이 저 캄나 레여와 맨다 두기여와 드디 갸라 카와여레 드디 체내서도 되나요래. 맞아 맨다 마테데. 갸라기 롱벌 레르웨 독살라. 잠에 레우데. The Chinese came to our side and then asked us to surrender our guns, and we refused. They came to your village? I mean, to your camp? Any gami gala shusala leni any menda chute shus tinde lavere gami ge. Jami levre. Neto matede. Jami kasa sayongre. Mamugi nyagrong sese di yayongre. Usi nyagrong sese doa. Wati de letang chene se do yayongre. Deni pei tomdo sese de jami yayongre. Deni chene mashar. Mazu delade ko jami dawa nyeso ga mune pendi tu chombo sayate. Dawa nyeso ga menda ke chin chaye mari. Ene mo lalin ju lalin se. ane chene chiwe pura mona yore. Ma kamsabu chiwe te pura mona chiwe te yon. Te pura to jare. Tene nga so ya zachi ka ya nga wate yon. Ma so menda jibje na zi yo. Te che homo nya jibje na zi. Te ya yon. Ale nyarong ne gyami tsu yon. O nyarong ya yon. Nyarong sola yon. Peyu ne ya yon. Peyu se te dini sola yon. Peyu ke ya yon. Te latang ya yon. Dini chene se tongo go. Degi yelong se te mayon. Ta dinda yo di jami shoru shoko sala yora. Chuvet pura muna ma yore. Chudo jando ma te so mem jar se ma dini chene se tongo dawa nyama se ma pura chu pura muna ma so de mu. Jona chene jami shiga yo ma jami deni tako ya. Jami tako de ko dawa ni so ko tako. Te jami dela yora. An nam tu ni bang yu. Dini chene se to pura to de. The Chinese entered our region from many different sides. They came from Nyarong, they came from Peyu, Dege, and Lithang. And then they converged on our nomadic camps. And for 2 to 3 months, we were all in this camp, along with other Khampa escapees who had also gathered there. And then the Chinese started bombing from the sky, and we ran towards Nyachuka, and there were about 40 other people with me. So, the Chinese came from these places, Yarona, Dege, Lithang, Pelyu. And they converged on your camp. Was that like suddenly at one day, at one night, or slowly? Gami pala gala kyunzi doksala leyong roa. Di nima chik chen chik na leyong re yang khali yungyo re. Nima chik ko leyong re, nima chik leyong. Hop kala. Ko ganyan sa hop di kalev. Ko hop di kalev. Ko chuwa yone pura hako gira. Une chene so chuwa yone pura hako gira. Chuwa lana. Tabu chudo jang de. Chuwa se de da ganyan sa se de mu chudo jang de mo mambo yora. Chuwa de so pura moni ma yo de de ko shoru shoru sa hako gira. De ko jam de gle mo. Jam tonda ma bo tonda ka ko ron pa se yo de. Da ma chiko. They came all of a sudden in one day. There were thousands and thousands of them, and they had knowledge
that many of the escapees had gathered there. And where were these escapees from? And Chodo Yonge Dunzu Kanere Lumba. Lomba Chito Yometu, Lomba Nagron Yonde, Nagron Yode, Marchin is it on Langa Chipa Yonde, Shana Chipa Yonde. Then this election is it on Letanga Yonde. The Carter Doa, Oti Lomba Sola Yonde. We pay to the Yonde. Then it is it on Gaji Summer says that in Sola Yonde. The Chiva Puramuni Mayode. Lomba Kata Sagayode. So the escapees also had come there for many different regions, from Nyarong and Litang, Linkashipa, Peiyu. I see. And were there many bas or nomad tents nearby when the Chinese surrounded you? Ani gyami gi thakor wa thakor tu kane di nang thakor sa gi nang lo la ya ani ba mangbo yore. Bam Jayong, you man, Bam Jagri. Ba kur Kur ba mangbu pusha yore ba mambo ku ba ku no ku ga ku me ne me ku ga ma de ba pu ni sha yore ta mi mo de tue yo de me pu da tue da ta chu to me na yo da mada ani gyala kyunzu doksa mare sa ja doksa ma de tu doksa ma de doksa ne thwe chare doksa ja de tue chare doksa the place where the people had gathered was not the nomadic camp. The nomads had already left their camps and were escaping with the other escapees, and that's when the Chinese came. Ah, I see. And were they on foot or on horses or what? Gyami dunzu ta shyo ni le son khomba kyan le do. la le ta shyo yo de la le komba ja de su Some were on horseback and some came walking. So all of a sudden one day ku che komba ja ma bo yo ku so ka sa yo de gadi yo ma da gadi yo sa mi zo yo ma da lam ka zo yo ma da. There were no roads for vehicles in those days, so most of the Chinese were on foot. What were they carrying? Gyami dunzu khan kido geba la khari kido. 내가 도디 총선도 걸 안에 전에서 더 맨다도 걸 대면이 그 싫다 요 말고 추디 있다가래 La. 도디 총선도 걸 안에 전에서 맨다도 걸 대면이 싫다 요 말고 그야 Oh, they carried a backpack and then a gun in their hands. How many were there about? Gyami khazu yo sara gyala. 야마 자다 나주 주지 전에서 동고 요제래 세가 말이 그 쇼르쇼살에 오다 야만 디니마 전에서 자요네 디니마 진입자 섬자 그런 간이 서구서로 용고 그 잡로서로 오다 그고저 남라 전에서 또 시야 가자요라 가자 시에 줘거라 야 가자 시에 줘거라 마 가자 시에 줘거라 대추부터 서 다른 대쇼세 보라대요. So the Chinese came in different numbers from different directions, like about 150 from this side, about 100 from the other side, and everybody surrounded that area. And these people had wireless they could talk to, so reinforcements were brought in. And they happened to come just at the time when people were escaping together, the nomad people. How many nomad people were in a group along with the escapees and were escaping? 아니 아타미 망고 냠도 저 두고와 아니 적배 미장 가져서래 디 냠도래야. 저거면서 쉬워요리야. 간이 사고지 뭐 추도 용이 망보요데. 그 추고 망보요다. 우설 용면 리면에 대대요다. 뭐 망보요데. 나를 지요데 나를 세요데 좀 라마데 지요. There were many nomad families. Oh, like 100, 1,000? 아니 적과 미장 다 야지 동 간대요래. 어떤데 요리야? 동자 요리야. 저거 망보요리야. The nomads were huge in number, maybe 1,000 or so. And had they left their nomad tents and bas someplace else, or were they carrying them? 아니 다 적과sol이야 다낭 바여와 강바. 돈주 6샤래 냠도 키니 줘용 거래. 어디서 6샷? 어디서 보라 6샷? 잘라 보라 6샷. 바 6을 잘라 보라 6을 해서서 따데
다들 다타나 야고요라 다시군데 용초고라 야 주마 주여메 때문에 가게요 말이. Oh, everything was left behind, our things and the bar, but it was useful to have the horse, so people brought along the horses. And what about the flocks of animals? Any semjen donzo? semjen도 보러 유야. 다 지마 지내서도 로바도 다 곱다도 거라. 곱다도 돼서 점을 곱다다라. 다 무슨 마보도 곱다가 지다 로바도 보라 지내 semjen 대도 다고서 고 땅에 donzu기. 곱다 돈을 그 대도 고 땅에 충래. 어디 곱다네 그 대도 그 무슨 semjen이나 고소 보라 대자. 수. 다 대자로 루 대자리 대전에서 도가 야 대자리 잘라 보라이나 고소 코도 그래. 대자무 코도 그래. 곱다는 된 도파요라. 도파 무슨 마보요라. 대저 보라 곱다 잠을 고마다랑 따라. 군인들이 꼬려 거라. 대콘 조준조 홍보도 좀 주의 된지나도 세지도 세자라. 다 고정 곱다라. 다 되기 전에서도 고르면서 심심 보라 고소 대도 So we left our animals and everything behind, but there were some nomads who stayed back, and when their leaders were killed, they surrendered to the Chinese, and they got our sheep and horses and yaks. So they left the animals behind, and some nomads stayed with to watch them, but then they were killed by the Chinese? When their leaders were killed by the Chinese, the common nomads, they surrendered, and they were given our flocks. And I see. Okay. Sounds familiar. Okay. What had happened? I don't understand. What had happened to the nomads that 1,000 of them would come together and start fleeing? What had led up to that? Why were they running away? 아니 다 적바 망보다 똥라지 냠도로와 수수 잘라다 바다 뿌라유네 다 죄용거여와 이 죄용 거야기 юм제 가르차래 다 잠을 두고 똥 거. 잠을 간에서는 그 체내서도 골라자 되고서 라마리 쥐 대고 동을 체내서도 담을 지고라. 되게 체내서도 그래도 잠을 쉬다. We were fleeing because we feared the Chinese. They were surprising us. They had captured the Lamas and were beating them. And the Chinese ordered that we surrender them our weapons. So they had already beaten the Lamas, and they had already demanded your weapons. That's right. And you became afraid. Is that correct? Gamila share wata gamigi lama sim dong ani lapcha ya kishu lapsara to diga. lapsari. That's right. Had he seen any of the Lamas beaten? Ani gyalagi chava dongsa de sisue. This is it maso. Ko dong le se ko cho si shekdo. No, I did not see that, but I heard about it. By then we'd escaped. I see. And where were you going to? 아니 gala number 전에 가봐 줘 두고래. 그래서 당에서 골라서 제고서 맨날 대산에 가요 말아. 그냥 잠은 고 마타랑도다. 락사 파티에서는 가까이요 말아. 대티 잠은 고 타고라. 락사 마테 되고. 가봐 주기요래. 야 라사 자리야 줘. 파시안적 가야 좋은데 영롱세야 돼. 파시안적이야. So we were fleeing towards Lhasa because we didn't want to surrender our weapons to the Chinese. And so that morning, when you were all surrounded, tell me in a little more detail. So what did the Chinese do when they saw you as a group? 아니 저기 찍려야 아니 다 저종에 참마 사자 찍려 대 유디가네 아니 개미 타고 차도와 저기 다 저기 아버지라 개미 타고 차여와 건다 아니 가르쳐래 디제라 개미기 타고자라 나오 타랑보레다 니마 시글랑 거 차가 말이 타랑보 점을 뿌려 쇼르쇼고 용어라 사자자 첨보라 아니 전에서 고라 맨다 자 전에서도 라루 유 라루 세 아니 전에서도 그 주준 존 점이 된다 제다 그 보라 전에 거 따리 잠을
Then the Chinese started to fire, and they were able to kill many, and they captured some, and the rest fled. They killed many. He said many. Mi mangbu se. Mama say you say do me so de le ma so me so tro da. Go da do ya jan do choga ma do ho ke ma da. So I did not see, but I heard that many were killed. We fled away. You fled. Were there were about maybe 1,000 nomads. Were there that many Chinese soldiers or more than that? 아니 저 용에다 미직동 지어와 개미 망미 딜레 망아도에. Mo yo de yo. It's definitely more. More than 1,000 soldiers. And was there any airplane overhead or anything? 아니 갈라 아니 남딩 남라야 남주 풀기도에. 남도 반에 통 맞죠. 남주 용마 치는 도 천고 용만 통도. 라. 천고 용고 요야 남도 조원을 통도 많이 되니 치는 저 뭐서 잘 맞죠. We could see them flying, but they didn't come to where we were. And Gela, about how old do you remember you were when this happened? 디 갑라 갈라 공로 가즈스레 탱기도에. 뒤타종아 로 니슈. For the year. 니자 장아 사두 잡된 데지리. I might have been around 26, 7. 26, 27. So, Date of birth. if you were born in 1940, right? So that would have been, that was a lot later. So that was 1964. I mean 1960. Oh, then Gala was less than 26. I'm sorry, he was 20, well he said 26. So that would have been 66, 1966. Gala 공로 니서주 인사 말해. 가이스나 Gala 직동 고기 쉽줄을 개교로와. 납주 나고로리아 저 사말해. 아예 저거. Gala Gala 수페디 로카즈인베. 저거라. 저거는 내 저기 저를 못 집해라. 어디서도 냠버 돼. 드디 Gala 로카즈래. 드디가 로 같이 있는 로. Maybe he means 16. 말해. 단다 Gala 로카즈래. 당강아 샤로와래. 로가 든추 동성이네. 라. 저 동성이네 진짜. 73 now. 다다 든지 된 섬래. 샤로와래. 다 하고 뭐다. 샤로. He's 73 now. Oh, he's 73. So, Okay. 37. Yeah. So Gela when this happened, had Lhasa fallen yet? Do you know? Was Lhasa still? 네. 안다 Gela numbers 다 되니야 조용디로와. 드디 Lhasa short 차래. 나서 거기 말이. 그래서 공부 거네요. 마음에. 야 공부 거네요. 공부. 그래서 공부 세니도 공부 거네요. 마음에. 공부 거서 되게 라자 거듭세 대 저런 부치 패서 소태 땡가서 뒤야 저 공부 거네요. 라자 거디. So when Lhasa fell, we were in Kongpo. That's when we heard that Lhasa has fallen. Okay, so this it was before. 1959. Before 59, This so is 58 or 58, so. 1958, or so. And you were 21. 21, and this was before, when you were in Kampo. Is that when they were attacked? Okay, they were attacked. And fled towards central And Tibet. fled towards central. And so Lhasa hadn't quite been attacked yet. Okay. And then Pela, what happens next? Is your family with you? Your mother, your father, your sister? 아니 디갑라 트레페디가네 Gala기 팔라 아마 아니 부고 빙갸 포모 전냠도 요래. 요말 그서디 뭐 지나요. 지나 가가도 좀 좀 마음이나도 사. 막가나도 좀. 야 트레윤디가네 차라 요러. 어차래요. 아니 가발 카가레레. 가가에 그저 대 추공도나 그저 도라. 볼래 lep자라. 사세 lep자라. 그저 추공도나 도리야. 마음에. After we reached Lhasa, I joined the Chushi Gangdrug and became separated from my other family members. I see.
But on the escape out of Kham, was your mother and father still with you in the escape? 아니 캄네야 저용도 간에 아니 팔라 아마다 빙야 참마냠도 요르웨. 냠도 요래. Yes, we were together. What was that journey like? You people had been killed and shot and some arrested. What was the rest of the journey like? Were you attacked again? What happened? 아니 갸라 넘버서 타 저페디 간에 타 사자 찍래야 야미기 멘다 슈미세 가시 저심 잠메라 중으로와 이 양양교 디니야 저페기 요로와 이 양교 야미 투스웨 랑가라 가네. 타 캄네야 저용고로와 저용디 간에 타 하상문졸이야 저기요로와 양교 랑가 야미 투스웨 이 점을 투 마소 람각에서 용디 쉬다 투 마소 점을 생공에서 텐데서 용거라 람각 거는 봐 점을 람각 거 가디 샤도네 뿌라데 되네 친데 생고 갈리 가디 로사 람각 요라 람각 땅 생고 tin데 줘요 생고 람각 봐 줘요. So we did not meet Chinese because we traveled during the night time on the roads, vehicle roads that the Chinese had built. And what kind of supplies of food and water and clothing did you have? 아니 저 용도 간에 아니 칼라 요르웰. 칼라 요데 따가요. 딸 태요. 그래서 뭐 쉽지나 줘요. 기호문이야 쉽지나 줘요. 칼라 딸 가요. 아니 두글로 전에서 바타콘이 두글로 좁었던데요. 차야요 말인 거죠. 로바라. So we had enough to eat, which we had loaded on our horses, and since we were nomads, we had very warm fur clothes on. And what month, what season was this you were traveling? 아니 저 용도 간에 남투 가드레 야가병가 군가치가 가드르도. 공가. 문이 용디 공가 용디. It was winter when we left our region. Ooh. And winter, you had to go over many mountain passes? 아니 라망고 야고도에. 라 자고도 털 자고도 라 쉬고요데. Tell me more. 아니 라갑 투라 라 투. 투야 데니체네 또 타로모. 추. 르톰보 들려요데. 추셔다면도 되긴 루치면은 루치. 초마라다세네 데미니 쉬다요 말이. So yes, we had to climb over many mountains. There were many passes, but there was, of course, the Dekidrichu. It's the Yangtze River. The Yangtze River? Yangtze River. And what did they do there? 아니 디추 레디가네 간데체베. 루치 초마라다세네 그 중국 꼬리요데. 추 랍던요데 랍던. 되네 차름 잡다 차과 잡다오라. 티티땅 용나 난다마도. At that time, the water had become ice, frozen, so we could walk over it. Ooh. There were 7 tributaries, so we were able to walk over them. 7 tributaries. Ooh. Did any people die or get sick on the journey? 아니 저 용백갑래야 랑가라 아니 가시 나바다 시바딘데 충세. 무시그 지고 등은 네발에 고 네발에 준비 네발에 차. 어디체에서도 돈을 때 말라서 와딩에서 뭐 종요 말이 가게나요 말이. 그마티 요고 타. There was 고시 야고요라. 고시 야다도 고시 그 전에 홍보 야다면 등에서 뭐 보내 점이 주도라. 홍보 전에서도 가리 람나면서 같이 홍보 전에 가리 람나 뒤치 때가 등에서 용도. 등에서 타되면 탈그 말에. 점을 보내 주도 그래. 세도 그래. 홍보 가리 람나면서 뒤같이 용도. There was only one man who was sick and he died on the way, and the rest successfully escaped. And it was because we had a very good leader to lead us, and we listened to him. Was he a leader from back home, from where you lived? 아니 한다 뻬보디 한다 드롭베 뻬보디르웨. 로보 홍보래. 알랭냐마 겔라 넘버즈 드록살을 슈디가네 뻬보디르웨. 어때 말이? 내 심에 시거리 고 엄마가 전에 대 말이 심에 줘도 그래서 갖고 줘라. 가로 홍보들이. 대 말이. He was not the leader of our camp, but he was another leader. Another camp leader.
And how many people were making this journey together? Gala number 주다 루루치니 미 가주 냠도 용되게 요래. 뭐 쉽지 생각하지 거리 뭐 쉽지 생각하지. We were about 45 in a group. About 45. Were there other groups besides? Were there other groups besides your group, or were you the only group of 45 going? 아니 다 쉽지 생각하지 냠도 배운 거로 와 gala 견주. 야 근데 나 시야 미 샴바 망부도에 저용도. 뭐요 말이. 소소에 또 자리 잠을 가와도니 가와도 또 자리. 엄마 문이만 보여도 되지 또 자리. 거기 가와야 하고 말이. When we started, there were many groups, but on the way, everybody got dispersed, and we were the only group. On the way, did people decide to settle down other places, or what? 아니 타 랑가니야 페엔두가네야 미카시기 카레타 야 카르타 데샤르벨 농바 카시레야 데샤레 아니 카발라레 미둔조. 남가 대요 말이. 다 니마레리 체네스 동고고 디니야. 다좀 가서고. 몽고디가 던다데 용야 드니데 야 드니야 용 던다 샤. 누구 말이 누구 말이야. 그 잠을 해용 거라. So we only made temporary camps on the way as we traveled journey towards Lhasa. And Pela, did your horses make it over the mountains? 아니 gala number 저 따셔요와 뭐랬다. 따던저 리강레 조투고돼. 리강레 조투고래. 통보시다 요 말이. Yes, they were able to because they were not very high mountains. And so, how long did this journey take? 아니 gala number 저 Lhasa 마저 봐도 아니 두주 유링리 고르스에. 그래서 뭐 시라고 그래. 더와 시응아도 고요지. 시응아도 고요지. 뭐냐? A long time, maybe about 4 to 5 months. 4 to 5 months. Did you, in your travels, did you go through other Tibetan villages and hear stories about what was happening? 근데 앞에 연두간에 랑가드발이야 배배 정습 신바들이 투수에. 정산 신발에 주니 누가 주고 말이. 강에서는라 정산 요리 정산 파손에 되는 파때 타랑부 때들 정산만 보여리. 된 누가 주고 말이. 강에서는 라수 전에서 또고 고조 치을 조송세그라. 고종에서 조송세네 점을 렌치그라. 점을 렌자잖아. 점을 전에서 또고 땅마다다지. 고따쇼는데 대주공거라 고따 셈이오데 따셈모요데 따야호요데 나는 그래서 년만씩 land로 그래 자몽 앞에 두저 동사용거라 대고 년만씩 그래서 세도거라 아니 그래서 되게 전에 동락 제가 말해 로바나 줄이 도치고 말지 전에 세도고 로마 조세래 로가 주고요 말해. There were many villages when we journeyed, but we were not allowed to go to the villages because we knew that if we did, they would report to the Chinese about people escaping. And the Chinese have very good horses, and within no time they'll finish us. Oh, okay. So you had to avoid the villages. Where there were villages, we passed them in the night. Oh, long time. Now, so what happens? Do you in 4 months? Do you actually get to Lhasa? 아니 다와 sheets 나라 아니 게라 남저 Lhasa 조스웨. 어디 Lhasa는 조스? Yes, then we reached Lhasa. And you reached Lhasa. What happened when you reached Lhasa? 아니 Lhasa 절대 아니 가르쳤어. 사사송 니마 정아 주도자 Lhasan지 좋은지 되는 전에서도 그때 라송 전에서 Lhasa 준디 추요리 추천보다 짬보여라 짬보치 파예배 때문에 두고만 그래서 캄바만 보지는 Lhasa는 조고두세 잠은 조고두세다 하고라 되는 라송 전에서도 추터와 배데 대전에서도 근데 가서 공부거다디 산사만 도자리 공포라 몬츠나세티 츠나 몬츠나 몬바데데 야가르 산삼데다 야가르다 몬츠나세데 알음 산삼 그 야가르 산삼 키게요데 다데 대령체
고소 대대 양아서 마음이나 도자 추공도나 도자 Then after we reached Lhasa, for 15 to 16 days, we saw all the holy places of Lhasa, and then we heard that camps in Lhasa were being captured, so we crossed the river and then went towards Mangchona, which is near India. And did the whole group go, and did you join them? 아니 한단 gellan changma handat mi mangbu chala yorwa changma perimbe Mangchona la. 다디네 그 초가 뭐 정어도요 뭐 정어 마음이나 도요 때문에 제메다 경고도서 보라도 훈어 대대 Mangchona la dore. 어쩌나 대대 경고도서 보라 So from our group, 15 of the men joined the Chushi Gangdrug. 15 of our men joined the Chushi Gangdrug, while the rest, who were women and old people, stayed back at Mangchona. That was near India? Mangchona yaga damla yorwa. 아우 Mangchona that is right. Joined. And so, were you one of the men who joined Chushi Gangdrug? Ane gyala Chushi Gangdrug le phenge thangimbe. 그래 That is right. Can you briefly tell us about? Can you please tell us about your experiences with Chushi Gangdrug? Ani gyala ani Chushi Gangdrug la ani ju thadu gane ani khare chungsue. 추공도 야마만도 추공도나서 호니바 쳔에서 또 자다 죽고서 호니바 마보도서 데리바 마보 잡자데 마 잡자데 내서 로바 마보세서 잠을 We had many encounters, and many of my colleagues were killed by the Chinese. And 스탕 잡 스탕세 스탕세네 잠을 쉬고 요리 디나 잡 One encounter took place at Titang, where there were many Chinese present. really, can you tell us about that encounter? 아니 Titang la khande jingre jiksungda. 스탕나 쳔에서 동고 콤바 치고 쉬고 요리 자라 쳔고 콤바 치고 레드라지 그거네 디올라 쳔에서 콤바 잡다 자라 잡 디난 쳔에서 마잡 그 고고다네 가 라키 마라 뭐뭐부터 가디 뭐뭐 세차데 아네 개미도 저거 싸워려래. 오사고라 캄바 가와게. 다 콤바치네 세탄 코노 잡죠 콤바 잡디게 찌치네서 동고 디 사가 디서라 추트 대치네서 동고 추트데다 코노 디마치도 후소도 디가 주고지도 고치나 사도라 미치나 사도 미치나서도 고토메다 잘라서 세야죠 고조 데니스도 고고다라 데니스로 고고다 데메다 좀 세죠라 그래서 봐 통고 말아 고고를 같은데 저 로소메잖아. So at Titang, the Chinese had made many holes in the ground and filled them with water. And when the Tibetan soldiers came running, they fell down and were shot dead by the Chinese. When they saw they came running, were they going to drink the water or? Oh, they didn't see the hole. Oh, they didn't see the hole. And igo handa sa chushayarwa gemige. Eba mamigi ma thongba che dina chadore. 어디는 사도 사주도 디나님 코사주도 디땅 파치네서 동고 거로 디 신이다 된다 봐 야후 디자 디땅 짜땅 디샤자오라 안에 디고 봐 디가 이디 디네 봐 이디 코디나 사도라 사도디 디 추고 치는 디마치도 보라 꼬셔라 디 야랑 골랑 버데 파도고는 탈그마라 대고 점이 된다 세도. So the Chinese had dug holes in the ground and then filled the holes with water, and then the holes was covered with bushes and branches. So the Tibetan soldiers didn't see it, and then they didn't fell realize it was a hole, and then many were killed there. Wow, we have 4 minutes left. Okay. Good. So you told us many sad things, but I want to go and ask one more thing about the grasslands where the nomads are. Tell me. 아니 gyalage thandat pado luyu nalaya pe tasemba kyobudine mambu sungsungsa. 아니 handaya phagela droksa ge kor ke chik thia yesa. 올라서 Yes. When you were a little boy and lived
as a nomad, were there usually plenty of good grasses if you moved around at appropriate times? 아니 갤라 타 로션슈 독살이요베 갑라로와 지게다 심진 돈조 가바 티바이네 가바 카살이야 짜야고 요르베 짜야고 요르 짜빼요 짠디니 바 작도데 약가 짜제송라 짜 슈버 요르 뭐죠 짜 공가가 전에 저거 짜 많이다 전에 봐 짠들도 주这样这样생전 총총던데这样 진디선도 짜 슈버 요르 뭐죠 nomadic 막 캄다 야 야가디 산좀 그 전에 또 뭐죠 그 전에서도 그 사자 집어요 짜 슈버 제 그래 There was a lot of grass, and the grass grew as tall as up to your waist. And then sometimes we used to cut these grass and store them to feed the young ones during winter. And over your lifetime, did you see any decrease in the grass or the land get more and more dry? 아니 갤라기다 통줄러와 아니 로레네 짜돈주 디스 뇽을 통으로 정해 잡보다 양직 사자 디스 감을 정해 잡보든데 중수에 되지 되게 싫어요 말이 다 제마체에서 동고 사자한테 대해서 감도 두세 아주 봐이고 조마고 그라 조마도서 전에서 동마 리리체네 조마데다 야고 쇼거된다 요래 다 조마도서 봐 차가 지네지 거건데 짜서도 주도서라면 제요 말 조마 된다 사자도 냠자요다 사자 냠자디 된다래 로도 에 짜도 쉬어다 제야면 된다래 로도 엄마는 짜 쉬고 제그래 짜 제그래 조마 거야요 전에서 동고 빼 사자 집어요 다 사자 들어가로 되나 전에서 조마 거야면 짜 전에 제야면 된다래 로도 좀 가나대요. At that time there was not much change, but then later I heard the land became less fertile, and even the trauma, the tiny sweet potatoes that we used to gather, they also became like very, very tiny little things. What do you think caused that? 아니 사돈주 쭉 가르치는 냠이나. 자도서 다 잠을 전에서 동고 가서 보내는 수에다 뭐다 지나 르요라 르포라 과고 아니 전에 그 맨날 잠마다 잡 전에서 동 밤때 잡 되게 전에서 동 르트 냠도 고다라 르트 냠타네 고 짜디 냠도 고다라. The Chinese had mined the whole area and bombed the place, so that's why the fertility of the land decreased. From the mines that the Chinese had bombed or placed in the land, and the fertileness of the land changed. Okay. We're going to have to stop right now, this part of the interview, so I would like to ask if this interview was shown in Tibet or China, would this be a problem for you? 당아주 저로 치기도록 아니 인데스고도 다링아주 저와 딜렌 체바데 벼다 갸나 데바 템베나 갸라라 야강에 개윤구를 웨스 그 영어 말이라. No. Can we use your real name for the project? 갸라기 에네 민고마 베주다나 디기로와 만주기. 디그래. Yes. Thank you very much for sharing your important story with us. 갸라기 루규 개첨부데 송로낭니 투지체스. 나서